Nataka umoja na watu wote nchi yetu ya Kenya, kama tunaongozwa na bado tuchukua uongozi wa kusema tunataka umoja wa sisi wenyewe na tuonyeshe mfano mzuri, alafu watu wengine wa Kenya waone vile ambavyo tunawataka pamoja, ili tuendelee. Pasipo mtu mmoja hawezi Kenya, ni sote pamoja tunaweza Kenya. Nasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Hakuna yeyote atakayeweza kuongoza Kenya akiwa peke yake. Sisi letu Mheshimiwa Raila Odinga, tunakuambia kama unataka kutuongoza, tunataka uelewe watu wetu wote Kenya, tukianzisha na sisi pia, waangaliwe watoke katika umasikini wao na wapate vyote vinavyotakikana vizuri, na tuwe na furaha na raha kama vile Mheshimiwa alianzisha hii nchi yetu Kenyatta pamoja na baba yako Odinga walivyotaka tuwe kitu kimoja na watu walio na nguvu pamoja. Pasipo hivyo hatutaweza kukuchagua kama utatuambia kama utaweza hivi. Mimi nakwambia bila uoga, kama hutaweza tuambie utaweza, kama hutaweza utuambie hutaweza, alafu keti tujaribu kutafuta watu wengine. Hii si mambo ya mchezo. Hatutaki mtu mmoja awe ndiye anayesema peke yake bila sisi kusema, kwa sababu Mungu ametupatia nchi hii, ni yangu, ni yako, ni ya sisi sote pamoja, na tuna mali ya kutosha kama tukiweza kugawanya ilivyo. Tuna nchi ya kutosha kama tunaweza kugawanya vizuri. Tuna mali ya kutosha kama tunaweza kugawanya kwa sote pamoja na kuleta walio chini mpaka waamuke. Walio chini hawawezi kuamushwa na kitu kingine, wao wenyewe hawawezi kuamuka mpaka waamushwe na wengine. Kwa hivyo tunataka kuamushana, watu wetu waendelee sawa sawa. Mimi nikizungumza napenda mambo haya sana kwa sababu tulikuwa tukifanya kazi hata na baba yako, ningetaka kukuambia, na tulikuwa tunafanya kazi pamoja na baba ya president wangu Kenyatta. Kwa hivyo nilikuwa nikiona mkiwa watoto, na sasa mmekuwa wazima, na vile ambavyo tulikuwa tukizungumza na wao ndivyo hivyo. Ninaomba kabla sijaenda kuwakuta huko, niwaambie mambo vijana wanafanya vizuri, na pasipo hiyo tutakuwa tumefanya vibaya kwa nchi yetu. Viongozi wetu, nimemwona kiongozi wa magavana wetu, hatutaki mtu ambaye wanataka kufanya vyao peke yao. Governors, mna nguvu ya kutusaidia. Governors, mna macho ya kuona. Kama hamjaona mambo yetu ya county zilivyo, sasa nataka mfungue macho kabla mwezi wa 8 kufikia, mtuongoze. Tunataka umoja. Mtawauliza walio nyumba hii, mnataka umoja au mnataka kutengana? Mnajua tunasema tukawanyike, wewe pamoja kidogo. Mnataka tuwe kitu kimoja au mnataka tuwe watu tofauti tofauti? Wanaotaka kusema tunataka tuwe kitu kimoja wenyewe mkono. Mungu ni mwema. Makasisi, viongozi wa dini, na nyinyi msipoonyesha vile watu wanaweza kuwa kitu kimoja, mjue tumefeel. Wazee, viongozi, tusipofanya kazi hiyo kuleta watu pamoja tuwe kitu kimoja, tutakuwa tumeshindwa. Mheshimiwa Raila Odinga, tafadhali, kama utatuambia pamoja na rais wetu mtakavyotuongoza siku ya Ijumaa kesho, ndipo tutawaambia tunakubali au hatukubali. Lakini wakati huu tunakuambia tunakukaribisha na tunakupenda.
Kituba Mountain. We have married all over Kenya. Si ndivyo? Sisi ni mashemeji wa wote, si ndivyo? Tuna wasichana wao, nao wana wavulana wetu. Sisi ni kitu, nikikaa hapa nitazungumza sana kwa ni kuhubiri. Unajua wahubiri hawaachi mambo. Wale wanaotafuta viti nani? Don't divide us. Yeyote anayetaka kiti kutoka county mpaka kuwa president, hatutaki mtugawani. Anybody who speaks dividing us up, tutamwambia wewe kwa heri. Si sawa sawa hiyo? Nimesema makosa? Yeyote anayetaka kutufanya pamoja, umoja, together we are stronger. When we are together, we are stronger. Tunataka vijana wetu na maisha yetu yawe sawa sawa, na Mungu atubariki na tukae pamoja. Na wewe tunakukaribisha sana Mheshimiwa Raila kuwa pamoja na sisi, na tunakupenda, ukumbuke hiyo. Wewe fanya kazi pamoja na sisi, na yoyote afanya kazi na sisi, hatuna wote. Hata wale watakaoshindwa na wale watakaoshindana ni watoto wa nani? Ni wetu. Si watoto wetu. Kwa hivyo ujue tunakupenda, hata wewe yoyote ni mtoto wetu. Asante sana. Thank you very much, Your Lordship Bishop, for those words of advice. In fact, after your speech, I don't think I have much to say than to simply say in Gikuyu, Nidamu nyita ogeni, vino walika ino wiki. Moigwe mwe na moigwe ni muleto. Otogu Bishop witu atwira ati tutue kindu kimwe twendane nigora kumulika ni alama tarikuo ati kiria tumire tukona wiyana ni undu wa urumwe witu ili tumete gogo kinya Kalimatuga nikuo tuigaga ati ni undu wa kwendana Bosho ya gwathi tukenirana mundu agateithia uria ungi na ndoitu niria egutugania nejiguite kana ndogire tuiguite tugitana maritwa na ni andu amwe kaigua kuri andu metagwo u na andu metagwo uguo ni undu wa kindu gitagwo teti uguo tutikwendana niguo ciama ria kugaga na tutikaganio ili tukote kindu kimwe na nokio tumwititio muthi na tukamwira andu aya tukoretwo twinao thiini wa giikaro giki ithuĩ twĩ MKF nĩ mwĩrwo nĩ Titus atĩ tũrarĩ na andũ a kuma Moyale, Marsabit, Garissa, Mandera, Isiolo na Lamu. Andũ arĩa othe ũngĩhaica kĩrĩma kĩa Mount Kenya harĩa igũrũ kũrĩa wothe ũngĩona wĩna bairokira kũu nĩ gwitũ andũ acio othe ndeitũ. Na andũ acio nĩ maratwĩrire atĩrĩrĩ kwao kwĩ ithaka nyingĩ na nene na nĩ moĩ ithuĩ tũrĩ andũ a kũrĩma na tũrĩ andũ a biacara tũtihĩngĩirwo gũthiĩ kuo kũrutithania wĩra nao. Ũguo ti wega, nĩ tũrenda gwĩta andũ angĩ na tũrĩ mwĩra tũgakuĩ mũno gwĩta Okabi tondũ andũ acio nĩ andũ aitũ. Nĩ wega tũmete, nĩ wega nĩ andũ aitũ, mũtikoe mohora igũrũ arĩkorwo nĩ manyu. Nĩguo tũthiĩ njĩra ĩmwe tũgĩthiĩ gũthurana kũrĩa tũkũmera tũkwĩiguithania tũthiĩ tũgaikie mĩtĩ itũ nĩkuo tũgaikia. Akorwo nĩ Raila tũgaikĩria ĩgatarwo mĩthenya ĩrĩ tondũ ĩgakorwo ĩrĩmĩte.
koguo nikio tureta andu aingi na no tugucoka turore tuone kana tuguthie Mount Kenya South na South ni mwamenya kuriku niku tondu ithu twitagwo gema na ndiä kana ingä nä må ä ä yo ä rä hau thutha iugaga atä nä må ä tågå tugä te akamba nä tå hä tä tie må tikiuga tå tihä tä tie ä tiathani aitå tå mete tå mene mokaga tå rä anene no na matigoke na gä thitå I hope all that I'm saying will be translated to our chief guest today, but it was very important that I speak in that language because it's the most communicative language to the majority of the people here. Governors from other parts of Kenya who don't understand that language, I think your colleague that you're sitting with will be able to interpret to you what the chairman of the MKF was saying. So, the purpose of today's meeting has been explained by Titus. Is for us to host the forthcoming president of Kenya, so that we can escort him to Kasarani for the Azimio la Umoja. I'm saying the fifth and forthcoming. Kamutaigwa gitu. Kongo on Friday, all of us will go to Kasarani. We will be more than we are here, Your Excellency, because we are going to invite other people from where we come from. In total, I think from the mountain, we shall not be less than 10,000. One, because of the proximity of where we are and where others will be coming from. Maybe I don't expect Joho to bring as many as those because it's far, but you bring 5,000. So with those few words, few remarks, and on behalf of His Excellency Raila Odinga, we are all requested to attend his day on Friday at Kasarani, which is only a walking distance from where we are. And thank you. Let's appreciate the chairman, tafadhali. Kabisa kwa makofi kabisa, is a very great man. The chairman, Dr. Peter Munga, chairman of MKF. Now, I want to take this opportunity now to say you. You'll hear people say forthcoming, just as doctor has taught us. This forthcoming and the fourth is the sitting, okay? He's the fifth. This forthcoming, nakuna forthcoming when you're talking about the number. Hiyo ni forthcoming ni kizungu. Hiyo ingine ni fifth. Ukisikia the forthcoming president, asemi namba 4. Wanamaanisha nini? Forthcoming. Sawa sawa. Daktari alitaka ni explain hiyo vizuri so that you don't think he was saying 4. No, fourth kizungu. So now, ladies and gentlemen, I want to take this great chance now because you have other speakers that are coming that have different issues that they want to present to the forthcoming president of the Republic of Kenya. I want to invite my co-MC, Njoki Wamburu, to take us further on that program where you are going to talk about the various topics that they've been assigned to talk about in this wonderful forum. So ladies and gentlemen, let's welcome Njoki Wamburu from Gukena FM to take us further in the program.
Thank you so much, my co-MC, Your Excellency, the Prime Minister Raila Odinga, of course the Chair MPF, the Vice Chair, the Governors, the Senators, Members of Parliament, MCAs, and all protocols observed. Good afternoon. Habari ya jioni. Muriega leke. God is good, and all the time. Wow. My name is Joki Waboro, as my co-MC said ahead of me, and of course I have to recognize the presence of all the CASs, CSs, PSs. Thank you so much. Asanteni sana. As my co-MC said ahead of me, mine is to run you through the program where we have a number of presenters, and before I do that, I have a bunch of keys. I was told it was collected from this end. A bunch of keys, gari yako sijui utavurumisha na nini, niko na funguo yako hapa, unaweza tembea na nitakupea. I have a number, rather we have a number of presenters who will be taking us through a few things, and as we agreed, because we know we are many, we are quite a number, kindly, with all humility, I'm requesting you, we use the shortest time possible. Dakika ngapi? You know I can see where you are seated. Dakika ngapi? Dakika mbili. Na nitawaalika pia mketi hapa kama wawili hivi, so that we can be able to save on time. And we are starting with Steve Chege. Thank you so much. We have in the house PS Kibicho, mpigie makofi tafadhali. We have Governor Lee Kinyanjui, tumpigie makofi pia, wameingia sahi, asante. Thank you. After Steve Chege, who is the Mount Kenya University Students Forum Chair from Laikipia, we have Anita Mbae, na tuendelee hivyo hivyo tukiokoa wakati. Asante. Your Excellency, the forthcoming Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, all protocols of birth observed. Habari zenu. Muriega. Tugeithania iciare raide. Good. Naitwa Steve Chege. I'm the chairman Mount Kenya Colleges and Universities Student Association. I'm here to speak on behalf of the young people. And before I make my remarks, I want to recognize all the young people who are in the room. Kindly stand and wave. Simameni jeshi ya Azimio la Umoja. Salimianeni. Baba, hiyo ni jeshi yako. Your Excellency, 3 weeks ago, as Mount Kenya students, we did a meeting in Nyeri Kabirene grounds under the theme, in whose hands are we safe? And Your Excellency, as the current, next and the future generation of young people, we have decided to choose the light side of the history. And we decided we did not go to school so that we can push wheelbarrows. We did not go to school so that we can survive on handouts. Your Excellency, and I am Kusa and the vijana wa Mlima Kenya, we endorsed Azimio la Umoja. Your Excellency, when other nations are talking about nanotechnology and exploring heavens, there are leaders in this country masquerading to be presidential candidates. And they are taking us back to the 13th centuries, giving us wheelbarrows. Sio ni madharau. We as young people, we have decided that we are going to support the leaders whom we know our future will be safe. And that is why we have decided to support Azimio la Umoja. Your Excellency, since Azimio la Umoja started, we have been in your team. We went to Naivasha as young people. We went to Nyahururu, where I've come from. I didn't say I come from Laikipia, the great county of Laikipia County. We went to Naivasha, we went to Nyahururu, we went to Mount Kenya East, we went to Meru, Embu, Tharaka Nithi, and recently we went to Nyeri, where the climax of Azimio la Umoja of Mount Kenya region
was. And Your Excellency, the agenda of the youth came out very strongly. And what the youth of this region are saying, we appreciate and we acknowledge what the president has done for us. Kuna kazi mtaani, kuna ajira digital, kuna youth development fund, kuna vitu mingi sana rais ametufanyia na serikali yake. And we say thank you. Young people to sit in your cabinet. Your Excellency, the president has done something to the young people of this country. For the first time, under Uhuru's government, we saw the youngest commissioner from the Mount Kenya region. Your Excellency, in President Uhuru's government, we saw young people joining the cabinet. We have 6 CS, and I can see CS Nyaga is here. Your Excellency, it is in this government that we have seen young people joining the board. Your Excellency, you promised us something. What the president did, tafadhali tunaomba hiyo yenye tumepewa na rais yako ni kuongezea juu. Ile tuko nayo ibaki yako kuongezea juu. Your Excellency, sisi kama vijana wa Mlima Kenya tunaheshimu wazee, na in Kikuyu tugaga nikole muthamaki, nikole njamba na nikole gitonga itiguo. Ndarora ndirona guku ina thamaki, kwina atongoria, ndarora ndirona kwina itonga cia ruriri, na ndarora ithuĩ twĩta mbeũ njĩthĩ nĩkuga kwina njamba, na thaa ici athamaki nĩ matuonetie direction. Athamaki itonga citũ cituonetie direction, na tondũ nĩ tũbundithĩtio mĩtugo ithuĩ twĩta njamba tũtingĩhota gũthiĩ na kũrĩa athamaki kana itonga citũ citaratuonia. Koguo as young people tũrauga atĩ kũrĩa atongoria itũ megũtuonia, kũrĩa mũthamaki tũgũtuonia, kũrĩa itonga citũ cigũtuonia, ithuĩ twĩta njamba cia rũrĩrĩ, kũu nĩguo tũgũthiĩ. Your Excellency, I want to assure you, as one of the youth leaders in Mount Kenya region, that we are going to support you, we are going to work with you. We are going to rally all comrades, all young people, to rally behind Azimio la Umoja. Asanteni sana. Thank you so much, Steve and Anita. Kindly give me a minute. We have to do one thing or two before I call you, before I invite you. Na niliwaambia program yetu ni mrefu kabisa, si ndio? Our program is quite long, na ninaomba tukate kidogo ndio tuweze kuendelea kwa haraka tena sana. And of course I'm recognizing the presence of all the people who are coming in. CS Cecil Kariuki, and of course Governor Kimemia is also in the house. Asante sana, thank you so much. And kwa heshima sana ningependa ni muite the VC, the Vice Chairman, ndio atuendeleze kidogo. And of course adwagwito nejo maundu maria turireirie muno makoro makiroro ni maundu megi, you know, the issues of BBI, the issues of presentation and resource allocation. Na tunajua ya kwamba baba nani mtikuka tunakona hapa sasa ndio to that gender ina apply. Unaona tu ni wanaume wanapiga line hapa. Sasa na mimi nizamu yangu, si ndio? Sasa na mimi nizamu yangu niseme the issues that of course we are most interested in sana among many others, the issues of BBI, presentation, and of course resource allocation. Why am I saying this? Because maybe the presenters who are set to talk about all these might not have a chance to say all these. That is why I'm trying to
kuleta tu, you know, mahoro na jiragu. Utine mahoro na jiragu. Mahoro na jiragu. So allow me to invite the Vice Chair, of course, to continue a little bit as I come back later. Thank you, our MC. I can see Mheshimiwa Commander has just walked in. Bwana Commander, karibu chakula ule kwanza. I've come back because we have to adjust the program a bit. Our chief guest is pressed by time, so we would want to leave a little bit earlier than anticipated. So we want to adjust our program. So I'll seek your indulgence, tafadhali, our leaders. But before, let's ask Anita, because they are the category of youth. Let the youth finish, and then we'll be able to come in, and change the program. So Anita, come. In the meantime, I want to ask the leader of the majority in Parliament to be ready to be able to recognize the other members of Parliament who are here, and then give a short speech. So Anita. It's okay. 1 minute. You told me 1 minute? 1 minute. Thank you. For the last 3 elections, Tharaka Nithi has been known as the stronghold. When counting votes, people say, Goja Tharaka Nithi yangu ingie. Ama, bado Tharaka Nithi yangu haijaingia. My name is Anita Nyawera Mbae, or Anita Mbae. I come from Tharaka Nithi County. Yesterday in Muthambe and Chogoria Ward, when I was engaging women groups, they dubbed me Kabeboetu. I thought it was a trendy one, and I gladly accepted it. I am a national youth leader, and I'm also a woman rep aspirant for the 2022 elections. I'm here to talk about political representation, and this is what I say to you, Baba. We as the region ask that we have significant positions in the public service, in the executive arm, when you talk about the CSs, the PSs, the CEOs, the directors, and even in the security service. In this election, I'm very happy to note an increased number of young women who have come out very strongly to be involved in the political process. Baba, this is our wish. When these young women really come out in courage and go for these positions, should they not get them, please do accommodate them in your government. When you also give those positions to us, tukirudi in-house, Baba, where I come from in Tharaka Nithi County, sisi tushasema tunataka CS, kwa hivyo kumbukeni hivyo. Another thing that I really want to note is the corruption that has predominantly spread in our country, and this is a cancer that is a threat to us young people. We are the future, and we will not stand to watch our future maimed and robbed from us. As I finish, Baba, I want to tell you one thing. Usikuwe na uoga na usitishwe kabisa. Hakuna ground ya mtu, sisi ndio ground. Na Baba, ukikuja pale Tharaka Nithi, mimi kama kabebwa huko nitakupanga. Lastly, we believe in you. We endorse the Azimio la Umoja, and we believe in the continuity of the handshake. Asanteni sana. Na hii Baba tunasema tutachapa, ikipasuka ipasuke. Asanteni sana. Thank you so much, Anita.
You make us proud. We see the future is bright, even in the leadership of the mountain. As I said, we want to adjust a bit. There are serious messages we wanted to have related, although all the messages are important. But I just want to call Njenga Mungai, who has come all the way from Molo, come and get 2 minutes. And then from there I'll come say Pius Ngugi, another 1 minute, before I get on to the executive and the governors and the members of parliament. Karibu, Mheshimiwa. 2 minutes. Your Excellency, former Prime Minister, the governors, the CSs, no protocol observed. Yangu ndugu zetu ni machache sana. Nasema ni machache kwa sababu unajua sisi tumetoka kule Mbara. We are known as Mount Kenya Diaspora. Na nimeleta ujumbe wa Mount Kenya Diaspora. Katika hii ndugu yetu former Prime Minister, I want to tell you, sir, that tumeangalia sana ni nani anayebeba the dream of this nation. Na kama unavyojua, those people who carry dreams, sometimes they suffer in their dreams until they are proved that they are dreaming well. And I want to cite the example of Joseph. Joseph was sold to Egypt to become a slave because of his dreams. But because God was with him, he went there as a slave. But the Lord looked after him and elevated him. I want to say today, Honorable Raila Odinga, Mount Kenya Diaspora, Mount Kenya locally, have looked at you and seen that you are the man who carries the dream of this land. Why do I say so? If you look at the struggles of the nation, this nation, right from the days we talked about, we must have back multipartyism. You suffered because of that. When we talked about the constitution was so mutilated that it gave Kenyans nothing but oppression. You fought for the writing of our constitution, and seriously you stood firm. When we are talking about multipartyism, you, Matiba and Obia, you are still members of parliament. You went into prison. You went into detention. If we have anybody who has suffered the imprisonment and incarceration of this nation for so long, you are the one. But you have never given up about your dream about this country. When in those years, we were still suffering the 24 years of oppression, you found Kenyans were torn amongst themselves. They were so divided. The opposition was divided. But you came up and said, Duzan, we shall only have one president. We cannot win this race unless we join hands as one team to win this race. You went and said, Kibaki Tosha, a man of dreams, you dreamt that, and you got it. The other day, Your Excellency, the country was almost confused. Some people wanted to wreck the country. But you and your brother, the president, became two great men of vision and dream for this country. You went and decided, let's forget whatever else. We join hands, we bring our country together. We put aside any politics for now. We think about repairing this nation. We think about developing this nation. And there you went, you sacrificed. Why have you sacrificed all this long? Some of us are asking ourselves. It is because you are a man of a dream. You are a man who is carrying a dream. And I want to say to you, greet
your brother, His Excellency the President, because he carries dreams like you. He carries dreams to sacrifice everything else, but bring the country first, because the country is first before anything else. I want to say finally that we found in you, as Mount Kenya diaspora and Mount Kenya here home, that you are the only man amongst all the leaders who are campaigning to become presidents, to become in the United Nations, who has suffered because of a dream that you carried right from your first days. You have become our Joseph, who suffered because of dreams. He was sold to Egypt, but he still went with his dreams. And in his dreams, he still dreamt when he was in prison in Egypt. You are dreaming for Kenya, and we trust where you are taking us, Kenya is going to be united. That's why you came up with Azimio la Umoja. Sisi ambao tunakaa huko nje tumesema ndugu yetu, ukituletea umoja wa Kenya, Wakenya wa makabila yote, Wakenya wa marijoni yote, ulinde haki zetu. Pahali tuna mashamba yetu utulindie, pahali tuna biashara zetu uilinde, pahali tuna haki yetu, employment ya watoto wetu, haki zote zetu ukitulindia, ndugu zangu, tutasema umelifanyia taifa kazi. Your dream has come true, and the Lord will give you that guidance, and that's why Mount Kenya has decided we will go for you to become our president. Thank you. Sababu yale mengine ambao wanasema huko, wacha waseme, wanasema kwa sababu lazima kuwe na warukaruka waseme nini, lakini ukiangalia historia yao haina any dream we can talk about. You suffered because of a correct dream. May God bless you. May God bless Mount Kenya. And I want to go and tell you, if you go to Nakuru and Amape, my governor is here, he will tell you today, Nakuru has really changed. Nakuru is with you. Today, if I may say, and I'm sure I stand to be corrected, Nakuru is today 70%. I'm happy Honorable Kina, I'm happy my governor, you people are hearing, and you know what kind of work you have done there. The job is done. Kiambu, Muranga, Nyeri, Kirinyaga, Meru, Embu, Tharaka-Nithi, menyerera ya Doito, tondu mukwende ndio na shamocio, mukwende ndio na iria mekameta, mucietagenda habu, no ni mukaria hindi mumakora habu. Menyerera ya president itoratwira. Atete kwenda kaibwa mukirira, tondu amwirire mukireka. May God bless all of you. Thank you. Thank you. Let's give a clap to Mheshimiwa Jenga Mugai. Bwana Pius, tafadhali. Here's 2 minutes. Right Honorable Raila Amolo Odinga, governors, CSCs that were here, PSCs, MCAs, all protocols observed. If you allow me, a lot has been said, and we all know that Baba is here because